So today we'll discuss about the structure of myofibril, process of muscle contraction, and different types of muscle proteins. సో ఈరోజు మన క్లాస్లో మయోఫైబ్రిల్ నిర్మాణం అంటే కండర సూక్ష్మతంతువు నిర్మాణం, కండరంలో ఉండే వివిధ రకాల ప్రోటీన్లు, అలాగే కండర సంకోచం గురించి తెలుసుకుందాం. So let me start with just what we have discussed in the last class in a summary. So we have discussed that muscle is made up of muscle fibers, isn't it? But actually, one thing I would like to say is muscle is a tissue. Muscle is a tissue. This muscle tissue is made up of a number of muscle cells, and these cells are called as muscle fibers. These cells are called as muscle fibers. So let us say this one is a muscle fiber. A single muscle fiber cannot function to lift or to do or to perform something like movement or walking, etc. So here these muscle fibers are organized into bundles. The muscle fibers are organized into bundles. So this bundle of muscle fibers is called as a fascicle. This bundle of muscle fibers is called as a fascicle. So let us say this is one bundle. This is another bundle. Likewise, another bundle, another bundle. So thus, there are so many bundles of muscles, all of which constitute a muscle tissue. Okay? Thus, in structure, the muscle comprises of the muscle tissue, which has a number of bundles of muscle cells called as fascicles. Each fascicle again is containing a number of muscle fibers, the structure of which we have discussed yesterday. And this muscle fiber, as we have discussed yesterday, it is having a number of longitudinal fibers. These fibers are fibrils. Smallest fibers are called as fibrils, which are present in a muscle fiber are called as myofibrils. And the myofibrils in turn are found to be made up of what we call them as myofilaments. They are formed into myofilaments, and these myofilaments are organized into a structure called as sarcomere, which is the main structural and functional unit of the muscle. సో మనం అస్థికండరాన్ని తీసుకుంటే నిన్న మనం అస్థికండరంలో కండరపోగు గురించి మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఇలాంటి కండరపోగులు ఒక్కొక్కటి ఉంటే మనం కదలడం అని, నడవడం అని ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద పనులన్నీ చేయలేదు సింగిల్గా. అందుకే ఏమవుతుందంట, ఇలాంటి కండరపోగులన్నీ కలిసి ఒక కట్టలాగా ఏర్పడతాయి. ఓకే, ఈ కండరపోగుల కట్టనే మనం ఏమంటాం, ఫ్యాసికిల్ అని అంటాం. ఇలాంటి ఫ్యాసికిల్స్ అనేకమైనవి కలిస్తే అదేమవుతుంది, కండర కణజాలము లేదా కండరముగా ఏర్పడుతుంది. ఈ కండరంలో ఏముంటాయి, కండర కణాలు ఉంటాయి, రక్తనాళాలు ఉంటాయి, నాడీ పోగులు ఉంటాయి. ఈ రకంగా మనం గమనిస్తే స్టార్టింగ్ నుంచి దీని ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, ఫస్ట్ మనకు కనబడేది ఏంటి, కండర కణజాలము లేదా కండరము అంటాం. ఈ కండరం దేంతో తయారైంది అంటే, ఒక్కొక్క కండరము బండిల్స్తో తయారైంది.
కట్టలతో తయారైంది. ఈ కట్టలను ఏమంటాం? ఫ్యాసిక్యులస్ లేదా ఫ్యాసికిల్ అని అంటారు. ఈ కట్టలు దేంతో తయారైంది? ఒక్కొక్క కట్టలో ఒక్కొక్క కండర పోగు ఉంది. సో కండర పోగులతో తయారైంది. ఈ కండర పోగు అంటే ఏంటి? మనకు తెలుసు, కండర కణము. సో కండర కణాలతో తయారైంది. ఈ కండర కణాలను మనం గమనిస్తే నేను చెప్పుకున్న స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ప్రతి కండరంలో ఉన్నాయి. కండర పోగులో నిలువుగా అనేకమైనటువంటి చిన్న చిన్న సూక్ష్మ తంతువులు ఉన్నాయని చదువుకున్నాం. సో ఈ సూక్ష్మ తంతువులనే మయోఫైబ్రిల్ అని అంటారు. ఈ మయోఫైబ్రిల్ మళ్ళీ దేంతో తయారైంది? మయోఫిలమెంట్స్ తో తయారైంది. మయోఫిలమెంట్స్ తో తయారైంది. ఈ మయోఫిలమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంట? సార్కోమియర్ గా ఏర్పడి సంకోచంలో పాల్గొంటాయి. మయోఫిలమెంట్స్ అన్ని కలిసి ఏం చేస్తాయి? సార్కోమియర్ గా ఏర్పడి మనకి సంకోచంలో పాల్గొంటాయి. ఈ రకంగా మనం ఒక హైరార్కీని మజిల్ టిష్యూలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మరి ఈ హైరార్కీలో ఉన్న మజిల్ టిష్యూలో ఉన్న ఇంత డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటినీ కలపాలి అంటే ఏం కావాలి? we need a binding tissue. Okay, so in order to bind the muscle fibers together to form a bundle, and in order to bind the bundles together to form a muscle tissue, we need connective tissue. మనకి గోడలో ఎలాగైతే ఇటుకని కలుపుతూ సిమెంట్ ఉంటుందో, మన సెల్స్ లో కూడా టిష్యూస్ ని కలుపుతూ ఏముంటాయి? కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంటుంది. ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూ 3 రకాలు: పెరిమైసియం, ఎండోమైసియం, ఎపిమైసియం. సో ఈ కనెక్టివ్ టిష్యూని తెలుగులో ఉంటాం సంధాయక కణజాలం అని అంటాం. 3 రకాలు ఉంటుందండి. ఒకటి పెరిమైసియం, 2 ఎండోమైసియం, 3 ఎపిమైసియం. ఈ 3 పేర్లు గుర్తుంచుకోవాలి. పెరిమైసియం సరౌండ్స్ ఫ్యాసిక్యులస్. పెరిమైసియం సరౌండ్స్ ఫ్యాసిక్యులస్. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, బండిల్ ఉంటుందని. ఈ బండిల్ ని సరౌండ్ చేసే దాన్ని ఏమంటున్నాం మనం? పెరిమైసియం అంటున్నాం. ఎండోమైసియం సరౌండ్స్ ద మజిల్ ఫైబర్. దీన్ని కండర కణాల చుట్టూ ఉండేటటువంటి దాన్ని మనం ఎండోమైసియం అంటున్నాం. ఎపిమైసియం సరౌండ్స్ ద ఎంటైర్ మసిల్. సో మొత్తం మసిల్ చుట్టూ ఉండేదాన్ని ఎపిమైసియం అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, సో ఒక్కసారి జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, ఎక్కడ పెట్టాను ఇది? Okay, so here let's see once again. So here this is the entire muscle tissue. Okay, each muscle tissue has a number of bundles. Each bundle has a number of muscle fibers, isn't it? So there are 3 levels of organization: muscle fiber, first one; second one, fascicles; third one, muscle tissue or muscle. And each one surrounded by one type of connective tissue. The connective tissue present around the muscle fiber is called as endomysium. So endomysium ekkadundandi? It is present around the muscle fiber. ఇంకొక కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంది, that is present around the bundles. The connective tissue present around the bundles, each fasciculus, is called as perimysium.
So this is called as perimysium. And there is a third level of connective tissue present around the muscle itself, and this is called as epimysium. So that all the muscles are bonded together to perform one single function. ఓకే, కండరాన్ని మనం గమనిస్తే ఎలా ఉంటుందంటండి, కండరము ఇదంతా కలిపి కండరం. కండరంలో ఏమున్నాయని చెప్పుకున్నాం, కండరంలో బండిల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇది కండరం అయితే ఈ బండిల్స్ ని ఫాసిక్యులస్ లేదా ఫాసికిల్ అంటాం. ఒక్కొక్క బండిల్లో మళ్ళీ ఏమున్నాయి, దాంట్లో కండర పోగులు, అనేకమైన కండర పోగులు. కండర పోగులు ఏమంటాం, కండర కణం అంటాం. సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ విడివిడిగా ఉన్నాయి కదా, వీటిని బైండ్ చేయాలి, కలపాలి, ఒకదాంతో ఒకటి కలపాలి. అందుకేమవుతుందంట, కండర కణం చుట్టూ, ప్రతి కండర కణం చుట్టూ మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ని ఫిల్ చేసేస్తూ కనెక్టివ్ టిష్యూ, సంధాయ కణజాలం ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటారు, ఎండోమైసియం అని అంటారు. ఓకే, ఇంకో కనెక్టివ్ టిష్యూ. సో ఇక్కడ ఈ ఫాసికిల్లో ఉన్నవన్నీ కూడా దగ్గరికి వచ్చేసాయి, కానీ ఫాసికల్స్ విడిగా ఉన్నాయి కదా. సో ఫాసికల్స్ ని బైండ్ చేయడానికి ఫాసికల్స్ చుట్టూ రెండో లెవెల్లో కనెక్టివ్ టిష్యూ ఉంది. దీనికి పేరు పెట్టారు పెరిమైసియం అని పేరు పెట్టారు. ఓకే, ఫాసికల్ చుట్టూ ఉండేదేంటి, పెరిమైసియం. మూడోది ఎక్కడుంది, మొత్తం కండరం చుట్టూ ఉంది, కండరం చుట్టూ. దీని పేరు ఏం పెట్టారు, ఎపిమైసియం అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. సో ఈ మూడిట్లో దేనో దాని గురించి ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడు మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, సో ఒకసారి నాకు ఎవరైనా చెప్తారా, ఎపిమైసియం, పెరిమైసియం, ఎండోమైసియం ఏది దేని చుట్టూ ఉంటుంది, ఎవరైనా చెప్తారా ఒకసారి. ఎపిమైసియం మజిల్ చుట్టూ ఉంటుంది సార్. ఎండోమైసియం మజిల్ ఫైబర్ చుట్టూ ఉంటుంది. అండ్ పెరిమైసియం ఫాసికల్ చుట్టూ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, హైరార్కీ. మళ్ళీ ఇందాకలో ఒకసారి చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మజిల్ ఆర్గనైజేషన్. ఫస్ట్ స్టెప్, ఫస్ట్ లెవెల్ is the muscle tissue, the entire muscle. The muscle is made up of fascicles, and the fascicles are made up of muscle fibers, and the muscle fibers are made up of myofibrils. The myofibrils are made up of myofilaments, and the myofilaments are made up of different types of filaments. One is called as thick filament, the other is called as thin filament. So this organization you should be aware of. Why? Because in some examinations the question may be asked like this. So find out the correct organization of skeletal muscle from the given options below. So they may ask muscle followed by muscle fiber followed by fascicle followed by myofibril, or myofibril, okay, followed by muscle fiber followed by muscle followed by fascicle. So like this there is every chance for the for a question on the organization. You must be aware of this hierarchy of organization of muscle structure. Okay, ముందు కండరం, కండరం ఎలా తయారైంది, ఫాసికల్స్ కండర కట్టలతో తయారైంది. ఫాసికల్స్ ఎలా తయారయ్యాయి, కండర కణాలతో తయారయ్యాయి. కండర కణాలు దేంతో తయారయ్యాయి, కండర సూక్ష్మ తంతువు లేదా మయోఫైబ్రిల్స్ తో తయారయ్యాయి. మయోఫైబ్రిల్స్ దేంతో తయారయ్యాయి, మయోఫిలమెంట్స్ తో తయారయ్యాయి. మయోఫిలమెంట్స్ దేంతో తయారయ్యాయి అని అంటే రెండు రకాలు, ఒకటి దళసరి తంతువులు, రెండు పలుచని తంతువులతో తయారయ్యాయి. సో ఈ హైరార్కీ గుర్తుంచుకోండి. కమింగ్ టు ద myofilaments. Myofilaments.
The myofilaments are of two types. One is thick filament, the other is thin filament. మయోఫిలమెంట్లు రెండు రకాలని చెప్పుకున్నాం, దళసరి తంతువులు అండ్ పలుచని తంతువులు. The thick filament is made up of one protein that is called as myosin. దళసరి తంతువులో ఒకే ఒక ప్రోటీన్ తో తయారై ఉంటుంది, దాన్ని ఏమన్నాము మయోసిన్ అని అన్నాం. The thin filament is made up of three proteins. One is called as actin, second one is called as tropomyosin, and third one is called as troponin. Okay, so మనం అల్టిమేట్ గా ఎక్కడికి వచ్చేసాం, ప్రోటీన్ లెవెల్ కి వచ్చేసాం. The thin filament is made up of three proteins: actin, tropomyosin, and troponin. Thick filament is made up of myosin. That means myosin is organized to form thick filament. Actin, tropomyosin, troponin organized to form thin filament. These thick and thin filaments are organized to form myofilaments. Myofilaments are organized to form myofibrils. Myofibrils are organized to form muscle fibers. Muscle fibers are organized to form fascicles. Fascicles are organized to form muscle tissue, the entire muscle. This is how the hierarchy of organization of skeletal muscle is. సో మనం మయోఫిలమెంట్స్ గమనిస్తే రెండు రకాలు, దళసరి పలుచన చెప్పుకున్నాం. దళసరిలో ఒకే ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, మయోసిన్ ప్రోటీన్. పలుచన తంతువుల్లో మూడు రకాల ప్రోటీన్ ఉంటాయి, యాక్టిన్, ట్రోపోమైసిన్ అండ్ ట్రోపోనిన్. ఓకే, నాకు ఒకసారి ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైనా చెప్పేస్తారా స్టార్టింగ్ నుంచి? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం? మసిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో మజిల్ తర్వాత ఉండేది ఏంటి ఆర్గనైజేషన్? ఫ్యాసికల్ సార్. వెరీ గుడ్, ఫాసికల్. ఫాసికల్ తర్వాత ఏముంటుంది? మజిల్ ఫైబర్. ఎక్సలెంట్, మజిల్ ఫైబర్. మజిల్ ఫైబర్ అంటే ఏంటి? మజిల్ ఫైబర్ అంటే ఫ్యాసికల్ లోపల ఉండే తంతువుల వెంట నిర్మాణాలు ఏంటి సార్? మజిల్ ఫైబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ మజిల్ సెల్. కండర పోగు అంటే ఏం చెప్పాలి? కండర కణము అని చెప్పాలి. సో అల్టిమేట్ గా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? కణాలే కదా. ఈ కణం ఏంటి? మజిల్ ఫైబర్. ఓకే, నెక్స్ట్, మజిల్ ఫైబర్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మయోఫైబ్రిల్స్. myofibrils. Myofibrils. Myofibrils are made up of మయోఫిలమెంట్స్. ఫిలమెంట్స్. myofilaments. How many types of myofilaments are there and what are they? దళసరి తంతువులు, పలుచని తంతువులు. Thick filament and thin filament. So thick filaments are made up of మయోసిన్ అనే ప్రోటీన్. myosin protein, and thin filaments are made up of యాక్టిన్, tropomyosin and troponin. Very good, excellent. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ చదవాల్సిన పర్లేదు. ఏం చదవాలి? We have to discuss ultimately what a myosin is, what an actin, tropomyosin, troponin are, how they are organized, and how they are involved in the formation of how they are involved in the process of contraction. But before going to that, I would like to explain the structure of myofibril first. Okay, yesterday we have discussed about the structure of muscle fiber. Now we will discuss the structure of myofibril. So myofibril structure యొక్క నిర్మాణం గమనిస్తే, the myofibril is found to be containing, when the scientists observed it under microscope, each myofibril is found to be made up of a number of alternately arranged dark and light bands. We can say that it is striated. So the striations of muscle is due to the striations present in the fascicle. The striations of fascicle are due to the striations present in the muscle fiber. The striations in the muscle fiber are due to the striations present in the myofibril. So thus the myofibril has a number of striations. These striations are organized into two types of bands. One band is called as dark band, the other band is called as light band. Okay, so this one is dark band and this one is light band, and these are alternately arranged. That means dark band is followed by light band is followed by dark band, and so on. Okay, scientists gave the name A to the
dark band, and they have given the name I band to the light band. So the dark band is also called as A band, and the light band is also called as I band. Why is it so? Here A refers to anisotropic. A refers to anisotropic. I refers to isotropic. So what happens here? When a light is said to be, a polarized light is focused on the myofibril, the polarized light passes through the I band, hence it is isotropic. The polarized light is stopped by the dark band, hence it is anisotropic. So the names anisotropic and isotropic were given to the respective dark and light bands because of the polarization of light. Okay. సో ఇప్పుడు మనం మయోఫైబ్రిల్ గమనిస్తే మయోఫైబ్రిల్లో చారలు కనబడుతున్నాయి. మనం చెప్పుకుంటుంది అస్థికండ్రం. అస్థికండ్రం చారల కండ్రం. అస్థికండ్రంలో ఉన్న చారలకు కారణం ఏంటి? మయోఫైబ్రిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ చారలు. సో మయోఫైబ్రిల్లో చారలు ఉండడం మజిల్ ఫైబర్ చారలు కనబడుతుంది. మజిల్ ఫైబర్ చారలుగా ఉండడం వలన ఫాసికిల్ చారలుగా కనబడుతుంది. ఫాసికిల్లో చారలు ఉండడం వలన మొత్తం మజిల్ టిష్యూయే చారల కండ్రంగా మనకి కనబడుతుంది. సో ఈ చారలు రెండు రకాలు. ఒకటి ఏంటంట నిష్కాంతి పట్టి. ఎందుకంట దీని గుండా కాంతి ప్రసారము, ధ్రువిత కాంతి ప్రసారము జరగదు. ధ్రువిత కాంతి ప్రసారం జరగదు కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాం? యానైసోట్రోపిక్ అని అన్నాం. ధ్రువిత కాంతి ప్రసారం జరగదు కాబట్టి యానైసోట్రోపిక్ అన్నాం. అందుకే యానైసోట్రోపిక్ లో ఏ తీసుకున్నారు. దీన్ని నిష్కాంతి పట్టిని ఏ పట్టి అని కూడా అని అంటాం. ధ్రువిత కాంతి ప్రసారం జరిగితే, ధ్రువిత కాంతి ప్రసరించగలిగితే, ఎందుకు పలచగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం? ఐసోట్రోపిక్ అన్నాం. అందులో ఫస్ట్ లెటర్ తీసుకొని దీనికి ఐ బ్యాండ్ అని పేరు పెట్టారు. సో నిష్కాంతి పట్టి, కాంతి పట్టి అని ఏకాంతరంగా ఒకదాని తర్వాత వరుసగా అమరి ఉండడం వలన ఇది చారలుగా కనబడుతుంది. నిష్కాంతి పట్టీలు ఏముందంట? మనకి ఏ బ్యాండ్, అది ధ్రువిత కాంతిని ప్రసరింప చేయదు కాబట్టి దాన్ని ఏ బ్యాండ్, ఏ పట్టి అంటాం. కాంతి పట్టి ఏం చేస్తుంది? ధ్రువిత కాంతిని ప్రసరింప చేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఐసోట్రోపిక్ పట్టి లేదా ఐ పట్టి అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో ఇక్కడతో ఆగిపోలేదు, ఇంకేముందంట? వీటిని గమనిస్తే ఏ బ్యాండ్, ఐ బ్యాండ్ చెప్పేసుకున్నాం మనం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇంకా ఆర్గనైజేషన్, ఫర్దర్ ఆర్గనైజేషన్ గమనిస్తే ప్రతి ఏ బ్యాండ్ లోను ఐ బ్యాండ్ లోను ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు కనబడ్డాయంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ ఏ బ్యాండ్. At the center of the A band, scientists have found a region which is somewhat lighter. So every A band at the center has a light region, and this light region present at the center of A band is called as H disk. H refers to the scientist who identified it, Hansen's disk. సో ఏ పట్టి మధ్యలో ఏముందంట? మరలా సైంటిస్ట్కి ఏం కనబడింది? ఒక పల్చగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం కనబడింది. ఓకే, ఈ పల్చగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏదైతే ఏ పట్టీలో ఉందో అది ఎక్కడుంది? సెంటర్లో, ఏ పట్టి సెంటర్లో ఉంది. దీన్ని హెన్సన్స్ చక్రిక, హెచ్ చక్రిక అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఇక్కడతో ఆగిపోలేదు, ఇంకా స్టడీ చేశారు. స్టడీ చేస్తే at the center of each Hansen's disk there is another dark line, and this dark line is referred to as M line. ఓకే, హెన్సన్ చక్రిక మధ్యలో ఏముందంట? ఇంకా ఇంకొక డార్క్ లైన్ ఉంది. ఆ డార్క్ లైన్కి ఏం పేరు పెట్టారు? ఎం లైన్ అని పేరు పెట్టారు. ఓకే, ఇక్కడతో అయిపోలా, ఇంకా అల్ట్రా స్ట్రక్చర్ స్టడీ చేశారు. స్టడీ చేస్తే ఉంది, at the center of I band they have observed another dark band. I band is light in color, but they have found
found a dark line at the center, and here this is called as Z line. So the dark line present at the center of I band is called as Z line. Z line is also given another name. It is called as crosses membrane. It is called as crosses membrane because it was discovered by Croce. So what does actually, I don't know anything about what M refers to, but in literature we can see what Z refers to. Z refers to a term called as Zwischenschieb in Germany. In German it is called as Zwischenschieb. What does it mean? It means in between. Okay. So here it is present in the I band at the center. Okay. Hence it was given the name in Germany referring to is as in between. Here it is given the term Z line. Okay. So this is how the different structures are organized in case of what we call it as myofibril. సో కండ సూక్ష్మ తంతువులో మనకి ఇక్కడ వరకు ఏం చెప్పుకున్నాం, కాంతి పట్టీలు నిష్కాంతి పట్టీలు ఉన్నాయనుకున్నాం. నిష్కాంతి పట్టీలో మధ్యలో ఏముందంట, ఇంకొక పలచని ప్రాంతాన్ని గమనించారు, దాని హెన్సన్స్ చక్రిక అన్నారు. ఈ హెన్సన్స్ చక్రిక మధ్యలో ఒక డార్క్ లైన్ గమనించారు, దానికి ఎం రేఖ అని పేరు పెట్టారు. అలాగే కాంతి పట్టీ మధ్యలో ఒక డార్క్ లైన్ గమనించారు, ఆ డార్క్ లైన్ కి జెడ్ లైన్ లేదా క్రాస్ త్వచం అని చెప్పేసి పేరు పెట్టారు. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Okay then. So I have few questions from this. Dark band and light band are there. So dark band is called as, who is going to tell? కాంతి పట్టి నిష్కాంతి పట్టి. నిష్కాంతి పట్టిని ఏమంటాం? ఏ పట్టి. It is called as anisotropic. A band. So A refers to anisotropic. So I band and then అంటాం? Isotropic. లైట్ రీజియన్ ఐసోట్రోపిక్. Light band కాంతి పట్టిని అంటాం. I refers to isotropic. Okay. So what is the light region present in the at the center of the A band? ఏ పట్టి మధ్యలో ఉన్నటువంటి పల్చగా ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఏమంటాం? హెన్సన్స్ డిస్క్. హెన్సన్స్ డిస్క్ ఎక్కడ ఉంది? సెంటర్ ఆఫ్, వెరీ గుడ్, సెంటర్ ఆఫ్ ఏ బ్యాండ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఎమ్ లైన్? వేర్ ఇస్ ఇట్ ప్రెసెంట్? హెన్సన్ డిస్క్ మధ్యలో ఉన్న డార్క్ లైన్ ని ఎమ్ లైన్ వెరీ అంటారు. గుడ్. సో సెంటర్ ఆఫ్ హెన్సన్స్ డిస్క్ has a dark line called as M line. So హెన్సన్ చక్రిక మధ్యలో ఉన్న డార్క్ లైన్ M line అని అంటాం. Then what is Z line? ఐసోట్రోపిక్ బ్యాండ్ మధ్యలో ఉన్న డార్క్ లైన్ ని Okay, జెడ్ లైన్ అంటాం. very good. So Z line is present at the center of I band. Okay, next, coming to this structure again. So this is myofibril with a dark band and a light band. So the dark band is here. At the center there is Hansen's disk. Likewise, dark bands with Hansen's disk are present. Okay. This is M line. And this is Z line. Can anybody tell me what is the significance of Z line? Okay. Can anybody tell me what is that? What a T tubule is? Where is it present? మనం నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం టీ ట్యూబ్యూల్ అంటే ఏంటి. అడ్డు నాళికలు. రెండు అంత్య సిస్టర్నేలు మరియు ఒక
రెండు అంత్యశిష్టనాలు, ఒక టీ నాళిక, అడ్డు నాళిక, టీ ట్యూబ్యూల్ కలిపి ట్రయాడ్ అంటాం. ఆ ట్రయాడ్ లో ఉన్న టీ ట్యూబుల్ ఎక్కడుంది? ఏం చెప్పాను? టీ ట్యూబ్యూల్ ఈస్ ద రీజియన్ వేర్ ద సార్కోలెమ్మా ఇన్వాజినేట్స్, ఓకే, అండ్ మీట్స్ ది అదర్. సో సార్కోలెమ్మా లోపలికి అంతర్వర్తన చెంది ఈ అడ్డు నాళికని ఏర్పరుస్తాను అంటున్నాం. జడ్ లైన్ ఈస్ ద రీజియన్ వేర్ ద టీ ట్యూబ్యూల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో జడ్ రేఖ ఏముంటుందంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ టీ ట్యూబ్యూల్ ఏర్పడుతుంది చూసారా, ఆ ప్రాంతంలో మనకి ఈ జడ్ రేఖ కనబడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మయోఫైబ్రిల్. సో ద మయోఫైబ్రిల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్, ఎవరు చెప్తారు? Myofibril is made up of మయోఫిలమెంట్స్. excellent myofilaments. How many myofilaments? How many types of myofilaments are present? Two types. Thick filaments and thin Thin filaments. filaments. So now we have to see the organization of thick and thin filaments. So myofibril లో thick and thin filaments ఎలా ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఉన్నాయన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. So in the A band, scientists have found that there is only thick filament. So the entire A band shows only thick filaments. So wherever the A band is there, we see only thick filaments. So thick filaments are restricted to A band. Okay. So దళసరి పట్టీలు లేదా నిష్కాంతి పట్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నిష్కాంతి పట్టీలలో ఉన్నటువంటి మయోఫిలమెంట్స్ ఏవి అంటే దళసరి పోగులు. సో దళసరి పోగులు ఏ పట్టీలో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకేం మిగిలిపోయింది? థిన్ ఫిలమెంట్స్. సో థిన్ ఫిలమెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అని సైంటిస్టులు గమనిస్తే వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటి? థిన్ ఫిలమెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఐ బ్యాండ్స్. థిన్ ఫిలమెంట్స్ ఐ బ్యాండ్స్ లో ఉన్నాయి కాదంట, ఐ బ్యాండ్ దాటుకొని they also extend up to the Henson's disk. That means thin filaments are not only present in I band, they are also present in the A band up to the Henson's disk region. Up to the Henson's disk region. So పలుచని పోగులు ఎక్కడున్నాయి? They are present in I band as well as ఏ బ్యాండ్. ఐ పట్టీలోనూ ఉన్నాయి, ఏ పట్టీలో ఉన్నాయి. కానీ ఏ పట్టీలో ఎక్కడ లేవు? దే ఆర్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హెన్సన్స్ డిస్క్. హెన్సన్స్ చక్రికలో తప్ప మిగిలిన భాగం అంతా ఉన్నాయంట. సో ఒక్కసారి దీన్నే మనం గమనిస్తే చూడండి, దిస్ ఈస్ ఏ బ్యాండ్. సో ఏ బ్యాండ్లో ఏముంది? వి కమ్ అక్రాస్ విత్ మయోసిన్ ప్రోటీన్స్, సారీ థిక్ ఫిలమెంట్స్. సో ఏ బ్యాండ్లే ఉన్నాయి? ఓన్లీ థిక్ ఫిలమెంట్స్ కనబడుతున్నాయి, అంతే కదా? కాదు, థిక్ ఫిలమెంట్సే కనబడలే మనకు. వాటితో పాటు ఏం కనబడుతున్నాయి? ఏ బ్యాండ్ లో థిన్ ఫిలమెంట్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి. ఏ బ్యాండ్ ఎగిరిపోయింది మొత్తం అంతాను, ఒక్క నిమిషం. సో ఏ బ్యాండ్ లో మనకి థిన్ ఫిలమెంట్స్ కూడా కనబడుతున్నాయి. సో థిక్ ఫిలమెంట్ ఉంది, థిన్ ఫిలమెంట్ కూడా ఉంది. కాకపోతే మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ రీజియన్ హెన్సన్స్ డిస్క్ రీజియన్ తీసుకుంటే ఈ హెన్సన్స్ డిస్క్ రీజియన్ లో మనకి ఏం కనబడుతుంది? ఓన్లీ ఏ బ్యాండ్ మాత్రమే, సారీ ఓన్లీ థిక్ ఫిలమెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది. హెన్సన్స్ డిస్క్ కి అటుపక్క ఇటుపక్క ఎక్కడైతే ఈ డార్క్ బ్యాండ్ ఉందో అంతవరకు ఏముంటుంది మనకి? బోత్ థిక్ ఫిలమెంట్ ఉంది అండ్ థిన్ ఫిలమెంట్ కూడా ఉంది. ఐ బ్యాండ్ మాత్రం గమనిస్తే, ఐ బ్యాండ్ మాత్రమే గమనిస్తే అంటే ఈ ప్రాంతం నుంచి ఈ ప్రాంతం వరకు, ఈ ప్రాంతంలో ఏముంది? దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఫిలమెంట్, దట్ ఈస్ థిన్ ఫిలమెంట్. సో ఒకసారి వీటి ఆర్గనైజేషన్ మనం గమనిస్తే ఏ బ్యాండ్, హెన్సన్స్ డిస్క్ అండ్ ఐ బ్యాండ్. ఐ బ్యాండ్లో ఏముంది? ఓన్లీ థిన్ ఫిలమెంట్ ఉంది. ఐ పట్టీలో పలుచని పోగు మాత్రమే ఉంది. హెన్సన్స్ డిస్క్ హ్యాస్ అంటే ఈ రీజియన్, ఈ సెంట్రల్ రీజియన్,
దీంట్లో ఏముంది? ఒక్క థిక్ ఫిలమెంట్ మాత్రమే ఉంది. ఏ బ్యాండ్లో ఏముంది? ఏ బ్యాండ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఇక్కడ ఏముంది? థిన్ ఫిలమెంట్ కూడా ఉంది, థిక్ ఫిలమెంట్ కూడా ఉంది, ఎక్సెప్ట్ హెన్సన్స్ డిస్క్ రీజియన్. సో థిన్ అండ్ థిక్ రెండు ఉన్నట్లు లెక్క. సో ఈ మూడింటిని గమనిస్తే ఏది మనకి డార్క్ గా కనబడుతుంది? ఏ బ్యాండ్ ఈస్ డార్కర్ because it has both thin and thick filaments. In the A band, there is Hansen's disk which is lighter than A band. Why? Because it contains only thick filaments. And I band is very thinner than the A band and H band because it contains only thin filaments. So this is the darkness of these three regions. Okay. మనకి ఏ పట్టీ గమనిస్తే ఏ పట్టీలో దళసరి పోగులు, పల్చని పోగులు రెండు ఉన్నాయి. దాని మధ్యలో ఉన్న హెన్సన్ చక్రికి గమనిస్తే ఒక్క దళసరి పోగులు మాత్రమే కనబడతాయి. ఎందుకు? ఇవి హెన్సన్ చక్రికి దాకా వచ్చి థిన్ ఫిలమెంట్స్ ఆగిపోయాయి కాబట్టి. ఐ పట్టీని గమనిస్తే మనకేముంటాయి? పల్చని పోగులు మాత్రమే ఉంటాయి. ఐ పట్టీ మొత్తంలో పల్చని పోగులు మాత్రమే ఉంటాయి. సో ఈ రకంగా మనం గమనిస్తే ఏ పట్టీ డార్క్ గా ఉండడానికి కారణం రెండు రకాల పోగులు ఉండడం. దానికంటే తక్కువ డార్క్ గా ఉంటుంది, ఐ పట్టీ కంటే ఎక్కువ డార్క్ గా ఉంటుంది. కారణం ఏంటంట? దాంట్లో హెచ్ డిస్క్ లో థిక్ ఫిలమెంట్స్ దళసరి పోగులు ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే పల్చగా ఉంది నిష్కాంతి పట్టీ, లైట్ గా ఉంది. కారణం ఏంటంట? దాంట్లో ఓన్లీ థిన్ ఫిలమెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద darkness of these three regions is. So A band has, Hansen's disk has, I disk has. ఎవరు చెప్తారు? ఏ బ్యాండ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? thick and thin filaments. It has thick and thin filaments. Hansen's disk లో thick filament. ఓన్లీ థిక్ ఫిలమెంట్ దళసరి పోగులు. ఇన్ ఐ బ్యాండ్ thin filament. ఓన్లీ థిన్ ఫిలమెంట్. అందుకోసం అవి ఆ రకంగా కనపడుతున్నాయి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద థిక్ ఫిలమెంట్. The thick filament is made up of what we call it as myosin. కదండి? సో థిక్ ఫిలమెంట్ లో ఉంది మయోసిన్ ప్రోటీన్ ఉంది. సో థిక్ ఫిలమెంట్ is made up of a protein called as myosin. So myosin is just not a single protein present in our body. It is called as it belongs to a super family. That means many types or classes of myosin proteins are present. Up to 7 or 8 different kinds of myosin proteins are present. This is present in both muscle cell as well as non-muscle cells. This is present in muscle cells or as well as non-muscle cells. And we are considering the muscle myosin which is present in muscle cells, which is called as myosin 2. Okay. సో దళసరి పోగు దేంతో తయారైందంటే మయోసిన్ ప్రోటీన్ తో తయారైంది. మయోసిన్ ప్రోటీన్ ఒకటి కాదు, మన బాడీలో అనేక రకాల మయోసిన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయంట. ఆ ప్రోటీన్లన్నింటినీ కలిపి ఒక సూపర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మయోసిన్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. ఈ మయోసిన్ ప్రోటీన్లు ఇన్ని రకాల్లో గమనిస్తే అవి కండర కణాల్లోనూ ఉన్నాయి, కండర కణాలు కాని ఇతర కణాల్లో కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, సో కండర కణాల్లో ఉన్నటువంటి మయోసిన్ ప్రోటీన్ గురించి మాత్రమే మనం చదువుకుంటున్నాం. దీన్ని మనం ఏమంటాం? మయోసిన్ 2 అని అంటాం. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మయోసిన్ ప్రోటీన్ ప్రజెంట్ ఇన్ మజిల్ సెల్స్. సో ఈ మయోసిన్ ప్రోటీన్ ని గమనిస్తే ఈచ్ థిక్ ఫిలమెంట్ ఈస్ ఫౌండ్ టు కంటైన్ అరౌండ్ 400 మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్. ఒక్కొక్క దళసరి పోగులోనూ ఎన్నున్నాయంట? 400 మయోసిన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయంట. సో ఇది దళసరి పోగు అనుకుందాం. సో ఒక దళసరి పోగుని మీరు గమనిస్తే ఎన్నున్నాయి? 400 మయోసిన్ ప్రోటీన్స్. ఇవి ఎలాగ ఆర్గనైజ్ అయి ఉన్నాయంట? ఈచ్ మయోసిన్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇంటూ 3 రీజియన్స్: ఎ హెడ్, ఎ నెక్ అండ్ ఎ టెయిల్. ఒక మయోసిన్ ప్రోటీన్ ఎలా ఉన్నాయండి? 3 భాగాలు ఉన్నాయి: తల భాగం, మెడ భాగం, తోక భాగం. ఓకేనా? సో ఈ థిక్ ఫిలమెంట్ ను మనం గమనిస్తే ఒక మయోసిన్ ప్రోటీన్ ఉంది. ఎలా ఉంది?
ఇలాగ ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది. ఇది తల భాగం. ఇంకొక మయోసిన్ ప్రోటీన్ ఉంది, ఇలా ఉంది. ఇంకొక మయోసిన్ ప్రోటీన్ ఉంది, ఇలా ఉంది. సో వరుసగా అనేకమైన మయోసిన్ ప్రోటీన్లు అటు ఇటు ఇటు అటు తల, తోక, మెడ భాగాలతో ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఏం ఫామ్ చేసేయండి, ఒక థిక్ ఫిలమెంట్ ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మయోసిన్ ఫిలమెంట్స్ are organized to perform myosin proteins are organized to form a thick filament. Okay, now let us see the structure of a myosin protein. Okay, so what is myosin made up of? Myosin is a protein made up of two polypeptide chains. It is made up of two polypeptide chains. మయోసిన్ రెండు రకాల పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులతో ఏర్పడి ఉంటుంది. 2 types of polypeptide chains. అందులో ఒకటి ఏంటంట, one is called as a heavy chain, the other is called as a light chain. ఓకే, ఒక దాన్ని ఏమంటాం, భార గొలుసు అంటాం. రెండవ దాన్ని తేలిక గొలుసు అని అంటాం. భార గొలుసు, తేలిక గొలుసు. ఇవి ఎలాగ ఆర్గనైజ్ ఉన్నాయి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ఎ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ and this is another polypeptide chain. So these are the heavy chains. These are the heavy chains. So they extend as tail up to the neck region. After the neck region, they separate from themselves until this entire region, they are in the form of a double helix like DNA. They are twined around each other, whereas in the head region they are separated from each other and they wind around themselves to form into this head region. In the head region, along with the heavy chains, there are 4 light chains. So there are 4 light chains which are restricted only to the head regions. Thus, both heavy chains and light chains we can see in the head region, whereas in the remaining entire myosin protein we can come across only with the what we call heavy chain only. And there is 2 more things we have to observe here. The myosin protein has 2 hinges. The myosin protein has 2 hinges. So what is a hinge? The region where a myosin protein can bend. So we have a door. The door is opened or closed. How? Because it is having a hinge joint attached to the what we call wall, isn't it? And that region is responsible for the movement of the door. Likewise, the movement of the myosin protein is facilitated by the presence of hinges. There are 2 hinges. Okay, the region below, so we can say, let us say this is hinge 1 and this is hinge 2. So the region below hinge 2 is called as light myromyosin. The region above this is called as heavy myromyosin. Okay, it is called as heavy myromyosin and light myromyosin. Okay, is it clear up to this point? Yes, sir. Okay, done. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. వాట్ తెలుగులో చెప్పలేదు కదా, సారీ. మయోసిన్ ప్రోటీన్ గమనిస్తే మీకు ఎలా ఉంటుందంట, మయోసిన్ ప్రోటీన్ 2 రకాల పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులతో ఏర్పడి ఉంటుంది చెప్పాను. అందులో ఒకటి భార గొలుసు, ఒకటి తేలిక గొలుసు. భార గొలుసులు ఎన్నున్నాయంట, 2 పాలీపెప్టైడ్ గొలుసులతో ఉండి ద్విసర్పిలాకారంలో డిఎన్ఏలో ఉన్నటువంటి డబుల్ హెలిక్స్ లాగా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. సో భార గొలుసులు 2 ఏమయ్యాయి, ఇలాగా ద్విసర్పిలాకారంలో అవి ఒకదానితో ఒకటి మెలికలు తిరిగిపోయి ఉన్నాయి.
ఎంతవరకు అంట? టెయిల్ రీజియన్లో, తోక భాగంలోను, నెక్ రీజియన్లో, మెడ భాగం వరకు. తల భాగానికి వచ్చేసరికి రెండు ఒకదాని నుంచి ఒకటి విడిపోయి తన చుట్టూ తాను తిరిగి ఈ తల భాగాన్ని ఏర్పరిచేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు తల భాగంలో ఇంకేమున్నాయంట? దీంట్లో తేలికపాటి గొలుసులు కూడా ఉన్నాయి కదా, అవి ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. సో ఈ 4లో రెండు ఒకవైపు, రెండు ఒకవైపు, ఒక తాడు ఈ ఈ ఈ ఈ ఈ స్ట్రాండ్ వైపు ఒకటి, ఈ స్ట్రాండ్ వైపు ఒక జత, మొత్తం 4 తేలికపాటి గొలుసులు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఈ మయోసిన్ ప్రోటీన్ వంగడానికి వీలుగా తలుపు ఉంది కదండి, తలుపు మనం తీస్తే కారణం ఏంటి? తలుపుకి గోడకి మధ్యలో మడతబందు ఉంటుంది. సో తలుపు ఓపెన్ చేయడానికి, క్లోజ్ చేయడానికి, అంటే ఏం చెప్తుంది దాన్ని? మూమెంట్కి, కదలికకి మడతబందు ఎలా సాయం చేస్తుందో ఈ మయోసిన్ ప్రోటీన్ కదలిక కూడా రెండు మడతబందులు ఉంటాయి. హింజ్ జాయింట్స్ అని అంటాం. హింజ్ 1, హింజ్ 2. ఈ హింజ్ 1కి కింద ఉన్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇదంతా లైట్ మయోసిన్ అంటాం. హింజ్ 1కి పైన ఉన్న పాయింట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని అంతటిని హెవీ మయోసిన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఇప్పుడు హెవీ మయోసిన్ ఏం చేస్తారట? ఈ మొత్తం ప్రోటీన్, మయోసిన్ ప్రోటీన్ ని, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రోటీన్, ఇట్ కెన్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ బై ఎంజైమ్స్. సో దే హ్యావ్ యూస్డ్ 2 enzymes. One is chymotrypsin, the other is papain. Papain is the proteolytic enzyme extracted from the fruit papaya. సో ఈ ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ చేయడానికి రెండు రకాల ఎంజైమ్లు ఉపయోగించారండి. ఒకటి థైమోట్రిప్సిన్ అనే ఎంజైమ్, రెండోది పపైన్ అనే ఎంజైమ్. పపైన్ అనే ఎంజైమ్ ఏంటంట? పపయా ఫ్రూట్, బొప్పాయి పండు నుంచి తీసినటువంటి ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్. ఇప్పుడు థైమోట్రిప్సిన్ దీన్ని బ్రేక్ చేయగానే ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుందంట? ఇట్ ఈస్ బ్రోకెన్ డౌన్ when treated with chymotrypsin, it is broken down at the hinge joint 2. When it is after that, when it is treated with papain, it is broken out hinge joint 1. So 2 hinge joints దగ్గర ఇది బ్రేక్ అయింది కదండి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ ని సబ్ ఫ్రాగ్మెంట్ 1 అంటారు, సెకండ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ని సబ్ ఫ్రాగ్మెంట్ 2 అంటారు. Thus heavy myromycin is having 2 subfragments, subfragment 1 and subfragment 2. ఎలా ఉన్నాయని తెలిసింది? ఈ ఎంజైమ్స్ తో దాన్ని ట్రీట్ చేయడం వలన. సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మయోసిన్ ప్రోటీన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ మయోసిన్ ప్రోటీన్ అని అడిగితే, ద మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ మయోసిన్ ప్రోటీన్ ఇస్ 4,80,000 Daltons. మయోసిన్ ప్రోటీన్ అణుభారం ఎంత అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్పాలి? 4,80,000 డాల్టన్స్. అందులో మనకి హెవీ చైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? హెవీ చైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 చైన్స్. లైట్ చైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 చైన్. ఈచ్ హెవీ చైన్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత అంట? 2 lakhs. సో 2 lakhs ప్లస్ 2 lakhs ఎంత అయింది? సరిపోయింది, 4 lakhs అయింది కదా. నెక్స్ట్, ఈచ్ లైట్ చైన్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత? 20,000. సో 20,000 ఇంటూ 4, 80,000. సో టోటల్ ఎంత అయింది? 4.8 lakhs. 4,80,000 Daltons. సో ఇది రాసుకోండి. సో ఈచ్ హెవీ చైన్ is having a molecular weight of 2 lakhs. Each light chain is having a molecular weight of 20,000. Thus, put together, all these comprise of to form high molecular weight protein. High molecular weight protein called as myosin, the molecular weight of which is 4,80,000 Daltons. Okay, clear? You have written down? Yes, sir. Okay, done. Next, what is the myosin's function is? Anante, so myosin has a tail, a neck and a head region. It has 2 hinges. Okay, the head region is having a specific function. That function is called as myosin
ATPase activity, for which magnesium acts as the cofactor. Okay. మయోసిన్ తలభాగానికి ఒక ప్రత్యేక లక్షణం ఉంది. ఏంటంట, అది మయోసిన్ ఏటీపీఏస్ అనే ఎంజైమ్ గా పనిచేస్తుంది. మరి ఎంజైమ్ కి ఏముండాలి, కోఫాక్టర్స్ అండ్ కోఎంజైమ్స్ కావాలి. కోఫాక్టర్ ఏంటి, ఇక్కడ సహకారకం ఏంటి, మెగ్నీషియం అయాన్. సో Mg+2 is the cofactor for myosin ATPase. So ATPase అంటే అర్థం ఏంటి, it breaks down ATP to release adenosine diphosphate, phosphate and energy. So the energy that is required for the contraction of the muscle is brought forward by the ATPase activity of the myosin head. Okay. మయోసిన్ హెడ్ యొక్క తలభాగమునకు ఉన్నటువంటి ఏటీపీఏస్ క్రియాశీలత వలన మయోసిన్ ఏటీపీని విచ్ఛిన్నం చేసి ఏడీపీ ఫాస్ఫేట్ గా మార్చి శక్తిని విడుదల చేస్తే ఆ శక్తిని ఉపయోగించుకొని కండరము ఏం చేస్తుందండి, సంకోచము జరుపుకుంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? డన్. ఓకే. మరి మయోసిన్ ఇందాక ఏం చెప్పాం, myosin is organized to form the thick filament. So there are a number of myosin proteins in a thick filament. Around 400 of these are present in a thick filament. Okay. So what actually happens, each myosin protein has two hinges. This is first hinge and this is second hinge. So let us see what actually these first and second hinges do. So what happens here, the myosin protein, this protein based on the first hinge, it can extend, okay. Based on the second hinge, దీన్ని ఇటు పక్క చూపిస్తాను మీకు. సో based on this is extended to based on the first hinge, based on the second hinge it can bend, the myosin head can bend. So these extensions of the bending of the myosin are facilitated by the hinges, and this region is called as a cross bridge. సో మయోసిన్ కి మన చేతికి చూడండి, ముంజేతికి ఫోర్ ఆర్మ్ కి అప్పర్ ఆర్మ్ కి మధ్యలో ఏముంది, జాయింట్ ఉంది. ఈ జాయింట్ దగ్గర ఏం చేస్తాం, మనం బెండ్ చేస్తాం. అలాగే దీనికి కూడా రెండు జాయింట్స్ ఉన్నాయి, రెండు హింజెస్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు హింజెస్ దగ్గర బెండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ హింజ్ దగ్గర బెండ్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది అంటే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది పైకి. ఎక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయింది, పైన ఉన్నటువంటి యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుందండి. ఓకే. ఈ రీజియన్ ని మనం ఏమన్నాము, క్రాస్ బ్రిడ్జ్, అడ్డు సంధాయకము అని అన్నాం. సంకోచ సమయంలో రెండో బ్రిడ్జ్ ఉంది చూసారా, రెండో హింజ్. ఈ రెండో హింజ్ ని బేస్ చేసుకొని ఇది ఏం చేస్తుందట, ఇది హెన్సన్స్ డిస్క్ కదా, ఈ హెన్సన్స్ డిస్క్ వైపు బెండ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు హింజెస్ రెండు దేనికి ఉపయోగపడతాయి, ఎక్స్టెండ్ అయ్యి క్రాస్ బ్రిడ్జ్ ఫామ్ చేయడానికి, రెండవది బెండ్ అవడానికి ఉపయోగపడతాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద మయోసిన్ ప్రోటీన్ ఇస్ ఆర్గనైజ్డ్. నెక్స్ట్ we come to the next protein, that is actin. So actin is present everywhere in the body. Actually, when we discuss about cytoskeletal proteins, actin is one of the cytoskeletal protein. It is present beneath the plasma membrane. Okay. And here this actin is also the same actin present as part of cytoskeleton, but here it is a contractile protein. There also contractile protein, there it is responsible for some other function of the cell, here it is responsible for the muscle contraction. And this actin is made up of small monomer units called as G-actin. So G-actin, what is G-actin? It is the monomer unit of actin. యాక్టిన్ అనేటటువంటిది అనేకమైన
చిన్న మోనోమర్లతో ప్రారంభమవుతుంది. ఒక్కొక్క మోనోమర్ని ఏమంటాం? జీ యాక్టిన్ అంటాం. జీ రిఫర్స్ టు గ్లోబ్యూల్, globular. That means it is round or spherical in shape. అందుకే దీని ఏమన్నా గ్లోబ్యులార్ యాక్టిన్ అంటాం. సో a number of globular actins are polymerized. A number of globular actins, G actins, are polymerized to form what we call it as F actin. F actin. So a number of G actin monomers are polymerized to form F actin. Here F refers to filamentous. Okay. So here this G actin is said to be globular in shape. F actin is in the form of a filament. How the F actin is formed? It is formed by the polymerization of G actin filaments. But this polymerization, that means these two to come together, it requires energy. So how this energy is brought forward? It is brought forward by the breakdown of ATP. So ATP is broken down to release ADP plus inorganic phosphate. Of this, the ADP binds. The ADP comes to occupy a position in the G-actin monomer. It is still associated with the Z-actin. After hydrolysis of ATP, ADP is released, and this is associated with the G-actin monomer in the F-actin. And this place where ADP is present in the G-actin, this is called as active site. This is called as active site. Okay. సో యాక్టిన్ ప్రోటీన్ మనం గమనిస్తే ఇది ఎఫ్ యాక్టిన్ రూపంలో ఉంటుంది. ఎఫ్ యాక్టిన్ అంటే, ఎఫ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫిలమెంట్ అని అర్థం. ఈ ఎఫ్ యాక్టిన్ అనే ఫిలమెంట్ దేంతో తయారైంది అని అంటే, ఇది అనేకమైన జీ యాక్టిన్ మోనోమర్లతో తయారైంది. ఈ జీ అంటే ఏంటి? గ్లోబ్యులార్ అంటే వలయాకారంలో గుండ్రంగా ఉంది, స్పెరికల్ గా ఉంది అని అర్థం అనమాట. ఇలాంటి జీ యాక్టిన్లు అనేకమైనవి పొలిమరీకరణం చెంది తంతు రూపంలో ఉండేటటువంటి ఎఫ్ యాక్టిన్ గా ఏర్పడతాయి. మరి పొలిమరీకరణ చెందాలి, పొలిమరైజేషన్ చెందాలంటే ఏం కావాలి? ఎనర్జీ కావాలి. ఎనర్జీ ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఏటీపీ బ్రేక్ డౌన్ ఇస్తుంది. సో ఏటీపీ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి ఏమొస్తుంది? ఏడిపి, ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్ఫేట్ వస్తుంది, ఎనర్జీ వస్తుంది. ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని అవి బైండ్ అవుతున్న టైంలో ఏడిపి ఏం చేసిందంట? అది ఇంకా దేనికి కనెక్ట్ అయింది? జీ యాక్టిన్ దగ్గరే ఉంది. సో జీ యాక్టిన్ దగ్గర ఎక్కడైతే ఏడిపి ఉందో ఆ ప్రాంతాన్ని చైతన్య స్థానము అని అంటారు. సో thus actin has a number of active sites, but actually the F actin is not single. F actin is not single. It is said to be again arranged in the form of a double helix, like the myosin polypeptide heavy chains. సో మయోసిన్ లో ఉన్నటువంటి పాలిపెప్టైడ్ గొలుసులాగే అవి ఎలాగైతే ఒకదాని చుట్టూ ఒకటి మెలి తిరిగి ఉన్నాయో, ఎఫ్ యాక్టిన్లు కూడా ఒకదాని చుట్టూ ఒకటి మెలి తిరిగి ఉన్నాయి. మరి హౌ మెనీ జీ యాక్టిన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వన్ టర్న్? డిఎన్ఏలో ఒక టర్న్ లో ఎన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయంటే ఏం చెప్తాం? దేర్ ఆర్ టర్న్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ వన్ టర్న్. అలాగే దీంట్లో ఒక టర్న్ లో ఎన్ని ఉన్నాయంట? ఈచ్ టర్న్ ఆఫ్ actin filament contains 13 G-actin monomers. Okay, actin తంతువు యొక్క ఒక మెలికలో ఉండే జీ యాక్టిన్ల సంఖ్య అని అడిగితే ఎన్ని పెడతారు? 13 అని చెప్పేసి పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇలాగా మనకేం తయారైంది? యాక్టిన్ తయారైంది. ఎక్కడైతే జీడిపి ఉందో, సారీ ఏడిపి ఉందో ఆ ప్లేసెస్ మనం ఏమంటాం? యాక్టివ్ సైట్స్ అని అంటున్నాం. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ యాక్టివ్ సైట్స్. ఇప్పుడు ఏమైందంట? లెట్ us see the second protein, that is tropomyosin. So tropomyosin is also a long polypeptide which is also filamentous, and this filamentous polypeptide, that is tropomyosin, is placed over the actin in its grooves so that
both the filaments are not separated from each other. No, they are responsible not for separating, not for binding, but they are mainly responsible for this. Tropomyosin is responsible for hiding the active sites. So whenever there is contraction, then only the active sites need to be exposed. Otherwise, when it is relaxed condition, the active site should be hidden. And tropomyosin is responsible for hiding the active sites of actin. సో ట్రోపోమయోసిన్ అనేటటువంటి ఇంకొక ప్రోటీన్ ఉంది కదా, ఈ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుందంట, ఈ డబుల్ హెలికల్గా ఉన్న యాక్టిన్ యొక్క గాడులలో ఇమిడి ఉంటుంది. ఇమిడి ఉండి ఏం చేస్తుంది, ఏవైతే చైతన్య స్థానాలు ఉన్నాయో ఆ చైతన్య స్థానాలని ఇది ఏం చేస్తుంది, కప్పేస్తుంది. సో చైతన్య స్థానాలు కప్పడం వలన సంకోచం జరగకుండా చేస్తుంది. ఓకే, చైతన్య స్థానాలు ఎక్స్పోజ్ అయ్యాయి అనుకోండి, సంకోచం జరిగిపోతుంది. కాబట్టి ట్రోపోమైసిన్ ఎందుకోసం ఉపయోగపడుతుంది, కాంట్రాక్షన్ కోసమా, కాదు, కాంట్రాక్షన్ ని జరగకుండా చూడడం కోసం ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ట్రోపోనిన్. మూడో ప్రోటీన్ ఏంటి, థిన్ ఫిలమెంట్ లో ఉన్నది ట్రోపోనిన్. ద ట్రోపోనిన్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 types: troponin C, troponin T, troponin I. సో ట్రోపోనిన్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయండి, 3 రకాలు ఉన్నాయి. ట్రోపోనిన్ సి, ట్రోపోనిన్ టి, ట్రోపోనిన్ ఐ. సో 1, 2, 3. Likewise 1, 2, 3. So these are formed into units which bind to the thin filament. So what does troponin T do? So this is troponin T, and this troponin T is responsible for binding to tropomyosin. Okay, troponin T దేనికి ఉపయోగపడుతుంది, tropomyosin తో బైండ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Why this is required? Here tropomyosin should not be lifted during relaxed condition from the actin. So in order to bind the tropomyosin to actin filament, troponin T binds to tropomyosin. ట్రోపోమైసిన్ తొలిగిపోయింది అనుకోండి, విడిపోయింది అనుకోండి యాక్టిన్ నుంచి, చైతన్య స్థానాలు బహిర్గతం అయిపోయి ఏమవుతుందంట, సంకోచం జరిగిపోతుంది. సో రిలాక్సేషన్ గా ఉన్నప్పుడు, రిలాక్స్డ్ కంట్రోల్ అంటే వ్యాకోచ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు సంకోచం జరగకుండా ఉండాలంటే చైతన్య స్థానాలు బహిర్గతం అవ్వకుండా ఉండాలి. చైతన్య స్థానాలు బహిర్గతం అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ట్రోపోమైసిన్ యాక్టిన్ మీద అతుక్కునే ఉండాలి. సో ట్రోపోమైసిన్ యాక్టిన్ కి అతుక్కుని ఉండేటట్లు చేయడం కోసం ట్రోపోనిన్ టీ ఏం చేస్తుందంట, ట్రోపోమైసిన్ తో బంధితం అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రోపోనిన్ ఐ. ద ట్రోపోనిన్ ఐ is inhibitory in nature. That means it inhibits contraction. ట్రోపోనిన్ ఏం చేస్తుంది, సంకోచం జరగకుండా నిరోధిస్తుంది. And the third one, troponin C. Troponin binds to calcium and initiates contraction. ట్రోపోనిన్ సి ఏం చేస్తుందండి, కాల్షియం అయాన్లతో బంధితమయ్యి సంకోచాన్ని ప్రారంభిస్తుంది. సో దస్ యాక్టిన్, tropomyosin and troponin, these 3 unite to form the thin filament. So actin, tropomyosin, troponin కలిసి పలుచని తంతువుని ఏర్పరుస్తాయి. ఈ రకంగా మనకి ఏమయ్యాయి, 2 రకాల తంతువులు ఉన్నాయి. ఒకటి డార్క్ బ్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి థిక్ ఫిలమెంట్, తర్వాత లైట్ అండ్ డార్క్ బ్యాండ్ లో ఉన్నటువంటి థిన్ ఫిలమెంట్స్. ఓకే, ఈచ్ థిక్ ఫిలమెంట్ హ్యాస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ మయోసిన్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, likewise each thin filament is made up of actin, around which there is tropomyosin, on which there is troponin. The actin has a number of active sites.
which are closed by the tropomyosin. So what happens during contraction? During contraction, the cross bridge is formed. How the cross bridge is formed? Based on the first hinge. Based on hinge 1, what happens? The myosin extends and forms a cross bridge by which it attaches to the actin. Okay, and based on second hinge, the myosin head moves into the Hensen's disc. In so doing, it pulls the actin filament inside. It pulls the actin filament inside. So previously, the actin filament is extended up to this point. After the movement of this one, the actin filament comes into the Hensen's disc. Likewise, in both the places, the actin filament moves. So this goes together until both the actin filaments of both the sides are brought together. So that what happens? This is myosin filament, and the actin filaments on either side are brought into the Hensen's disc. So this is the place previously before contraction the muscle is extended, and after contraction it is the length of the muscle is decreased, and this we call it as contraction. So what is contraction? Contraction is decrease in the length of the muscle brought forward by the action of myosin, actin, tropomyosin and troponin proteins. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంట, ముందుగా సంకోచం జరిగే టైంలో మొదటి హింజ్ని బేస్ చేసుకొని పైకి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి యాక్టిన్ యొక్క యాక్టివ్ సైట్స్ తో బైండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ అది. తర్వాత ఏమవుతుంది, రెండో హింజ్ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తుంది, హెన్సన్స్ చక్రిక వైపు ఊగుతుంది. ఇలా ఊగడం వలన ఇంతకుముందు ఇక్కడ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయినటువంటి ఈ యాక్టిన్ ప్రోటీన్ ఇప్పుడు ఏమైందంట, లోపలికి జరుగుతుంది. సో అటుపక్క ఇటుపక్క ఉన్నటువంటి యాక్టిన్ ప్రోటీన్లు మెల్లగా లోపలికి జరుగుతాయి. ఎక్కడి వరకు? మధ్యలో మనకి హెన్సన్స్ డిస్క్ లో గ్యాప్ ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా, హెన్సన్స్ డిస్క్ లో గ్యాప్ ఉంది, ఆ గ్యాప్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అయ్యే గ్యాప్ ని ఫిల్ చేసేస్తాయి. కాబట్టి పొడవుగా ఉన్నటువంటి కండరము ఏమైపోయింది, దాని నిడివి, దాని పొడవు తగ్గిపోయింది. ఈ రకంగా కండరం యొక్క నిడివి తగ్గడాన్నే మనం ఏమంటాం, సంకోచం అని అంటాం. ఈ సంకోచంలో మయోసిన్, యాక్టిన్, ట్రోపోమైసిన్, ట్రోపోనిన్ పాల్గొంటాయి. ఇవన్నీ ఎలా పాల్గొంటాయి అన్నదే మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి. సో కమింగ్ టు ద స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ. Before that, I would like to mention something about the different types of muscle proteins. Okay. Okay. ఈ మజిల్ ప్రోటీన్స్ గురించి కొంచెం రాసుకోండి, తర్వాత మీకు స్లైడింగ్ ఫిలమెంట్ థియరీ గురించి చెప్తాను. సో మజిల్ ప్రోటీన్స్, కండర ప్రోటీన్లు 3 types, 3 రకాలు. Number 1, కాంట్రాక్టైల్ ప్రోటీన్స్, సంకోచశీలక ప్రోటీన్లు. 1 యాక్టిన్, 2 మయోసిన్. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, రెగ్యులేటరీ ప్రోటీన్స్, నియంత్రణ ప్రోటీన్లు. దట్ మీన్స్ ద రెగ్యులేట్ కాంట్రాక్షన్. ఫస్ట్ రెండు ఏం చేస్తాయి, కాంట్రాక్షన్ జరిగేటట్లు చేస్తాయి, కాంట్రాక్షన్ ని నియంత్రించేటటువంటి ప్రోటీన్లు. నియంత్రించే ప్రోటీన్లు ఏంటి, ట్రోపోమైసిన్ అండ్ ట్రోపోనిన్. 3వది స్ట్రక్చరల్ ప్రోటీన్స్, నిర్మాణాత్మక ప్రోటీన్లు. ఇదేంటి, టైటిన్ అండ్ సో ఆన్, చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం యాక్టిన్, మయోసిన్, ట్రోపోమైసిన్ అండ్ ట్రోపోనిన్ గురించి డిస్కస్ చేసేసాం. మిగిలిన ప్రోటీన్ గురించి ఒక్కొక్కటి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంట, డిస్ట్రోఫిన్.
రాసుకోండి. డిస్ట్రోఫిన్. ఇట్ ఈస్ ఎ రాడ్ షేప్డ్ సైటోప్లాస్మిక్ ప్రోటీన్. ఇది దండాకారములో ఉండే కణద్రవ్య ప్రోటీను. Okay. It connects the cytoskeleton of a muscle fiber to the surrounding extracellular matrix. To the surrounding extracellular matrix through the cell membrane. ఇది కండరపోగు యొక్క కణాస్థి పంజరాన్ని కణబాహ్య మాత్రికతో సంధానము చేస్తుంది. This complex is called as costamere or dystrophin associated protein complex, DAPC. ఈ సంక్లిష్టాన్ని కోస్టామియర్ లేదా డిస్ట్రోఫిన్ సంబంధిత ప్రోటీన్ సంక్లిష్టం DAPC అంటారు. ఓకే. సో cytoskeleton we know is made up of actin, spectrin, so many other proteins. So here dystrophin ఏం చేస్తుందంట? Dystrophin, it connects the cytoskeleton. It connects the cytoskeleton with the extracellular matrix through the plasma membrane. So ఈ మొత్తం స్ట్రక్చర్ ని మనం ఏమంటాం? డిస్ట్రోఫిన్ అసోసియేటెడ్ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ అని అంటాం. ఇది ఏం చేస్తుందంట? ఇట్ గివ్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు ద మసిల్. కండరానికి కావలసిన బలాన్ని, బిగువుని అందజేస్తుంది. ఇన్ సమ్ ఇండివిడ్యువల్స్ there is a congenital disease where the gene for dystrophin is non-functional. It got mutated maybe to produce a recessive gene so that dystrophin is not produced. So that what happens? The strength of the muscle is not there. It becomes weak. That means all the muscles of the body become almost paralyzed. So this condition of paralyzed condition due to the absence of dystrophin results in a disease called as Duchenne muscular dystrophy. So dystrophy means here dystrophin is absent in the muscle, discovered by a scientist called as Duchenne. So it is called as Duchenne muscular dystrophy. This is caused by the absence of dystrophin protein. సో ఈ డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్ కొంతమందికి పుట్టుకతో లోపిస్తున్నట్టండి. వాళ్ళందరూ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే గనక కనురెప్పలతో సహా ఐలిడ్స్తో సహా, ఐలిడ్స్ మూవ్ అవ్వాలని మనకి ఏం కావాలి? మజిల్స్ కావాలి. మజిల్స్కి ఏం కావాలి? స్ట్రెంగ్త్ కావాలి. ఆ స్ట్రెంగ్త్ కావాలి, డిస్ట్రోఫిన్ ప్రోటీన్ కావాలి. ఆ డిస్ట్రోఫిన్ లేకపోవడం వలన సైటోస్కెల్టన్ ని ఎక్స్ట్రాసిల్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ తో కలపలేకపోతుంది. అందువల్ల ఆల్మోస్ట్ పక్షవాతం వచ్చినట్లుగా, ఎవరికైతే పక్షవాతం వస్తే కండరాలన్నీ పనిచేయకుండా మానేస్తాయో ఈ డిస్ట్రోఫిన్ లోపించిన వ్యక్తులు కూడా అలాగే ఉంటారు. ఈ వ్యాధికి ఏం పేరు పెట్టారు? డ్యూషన్ మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అని పేరు పెట్టారు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ టైటిన్. పేర్లో ఉంది టైటిన్. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ప్రోటీన్. It is a largest protein. It is the largest muscle protein. కండర ప్రోటీన్ లో అతి పెద్ద ప్రోటీన్ ఏదైనా అడిగారు అనుకోండి, టైటిన్ అని పెట్టండి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కనెక్టిన్. దీనిని కనెక్టిన్ అని అంటారు. ఓకే.
It acts as a molecular spring which is responsible for the passive elasticity of muscle. Okay, ఇది స్ప్రింగ్ లాగా పనిచేసి కండరం యొక్క స్థితిస్థాపక గుణానికి కారణభూతమవుతుంది. In other words, it prevents overstretching of the muscle during relaxation. It prevents overstretching of the muscle during relaxation. వ్యాకోచ సమయములో కండరము అతిగా వ్యాకోచం చెందకుండా నిరోధిస్తుంది. Okay, it extends between M line and Z line. ఇది M line కి Z line కి మధ్యలో వ్యాపిస్తుంది. Okay, so this is how a titin looks like. M line కి Z line కి మధ్యలో ఉందండి. M line కి Z line కి మధ్యలో ఉండి ఏం చేసిందంట, సంకోచించింది. అంటే కండరం ఇంత పొడుగున్నది ఇంత పొట్టిగా అయిపోయింది. వ్యాకోచించింది, మళ్ళీ ఏమవ్వాలి, అంతే పొడవుగా అవ్వాలి. పొరపాటున దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెచ్ అయిపోతుంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ దాన్ని ఓవర్ స్ట్రెచ్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకనే ఏం చేశాడంటే దేవుడు మధ్యలో ఈ టైటిన్ పెట్టేశాడు. సో ఈ టైటిన్ ఎక్కడి వరకు ఉందో అంతవరకే మళ్ళీ ఇది ఏమవ్వగలదు, స్ట్రెచ్ అవ్వగలదు. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే ఈ టైటిన్ ఏం చేస్తుంది, దాన్ని మాలిక్యులర్ స్ప్రింగ్ లా పనిచేసి దాన్ని ఓవర్ స్ట్రెచింగ్ అవ్వకుండా ఆపేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, డెస్మిన్. It is the intermediate filament found in all the three types of muscles. మూడు రకాల కండరాల్లో ఉండేటటువంటి మధ్యస్థ కణాస్థి పంజర తంతుయుత ప్రోటీన్. Okay, it links the jet bands to the plasma membrane. జెడ్ రేఖలను ప్లాస్మా త్వచముతో సంధానము చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. Okay, thus it maintains cytoskeletal integrity. సో ఈ విధంగా కణాస్థి పంజరం యొక్క సమైక్యతకు కారణమవుతుంది. ఓకే, సో ఇది జెడ్ లైన్ కదండి, ఈ జెడ్ లైన్ దగ్గరే మనకి టీ ట్యూబుల్ ఫామ్ అవుతున్నాను అంటే సార్కోలెమ్మా ఇక్కడే ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, ఇలాగా టీ ట్యూబుల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ సార్కోలెమ్మాకి అంటే ప్లాస్మా త్వచానికి ఏం చేసింది, ఈ డెస్మిన్ అనే ప్రోటీను జెడ్ లైన్ ని ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ని కలుపుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ఫా యాక్టినిన్. It is the actin binding protein present in Z line. ఇది జెడ్ రేఖలో ఉండేటటువంటి యాక్టిన్ తో బంధితమయ్యే ప్రోటీను. సో మనకి యాక్టిన్ ప్రోటీన్ ఉంది, దాని మధ్యలో ఏముంది, జెడ్ లైన్ ఉంది. సో ఈ జెడ్ లైన్ ని యాక్టిన్ ప్రోటీన్ తో కలపడం కోసం దీంట్లో ఉండే ప్రోటీన్స్ ని ఏమంటాం మనం, ఆల్ఫా యాక్టినిన్ ప్రోటీన్స్ అని అంటాం. ఓకే,
సో ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇది యాక్టిన్, ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నది జెడ్ లైన్. ఈ రెండింటిని కలుపుతూ ఏమున్నాయి మనకి ఈ వైలెట్ కలర్ లో వేసి ఉన్నాయి చూసారా, అవి ఆల్ఫా యాక్టినిన్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మయోసిన్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ సి. Myosin binding protein C, next one. Okay, it is present in the thick filament. ఇది దళసరి పోగులో ఉంటుంది. అంటే అదేంటి, ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఏ బ్యాండ్, ఏ పట్టీలో ఉంటుంది. ఇట్స్ ఫంక్షన్ is still not known. దీని విధి ఇంకా తెలియలేదు. అంటే రీసెర్చ్ ఇంకా మన పుస్తకాలు తయారయ్యే టైంకి ఆల్రెడీ అయిపోయింది, కానీ మన పుస్తకాలు తయారయ్యే టైంకి ఆ రీసెర్చ్ది ఇంకాపరేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఫంక్షన్ నాట్ నోన్ అని రాసుకోండి. ఓకే, సో మయోసిన్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ ఎక్కడ ఉంది, థిక్ ఫిలమెంట్ లో ఉంది అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో చూపించాం కదా, ఈ బ్లూ కలర్ లో ఈ మయోసిన్ బైండింగ్ ప్రోటీన్ టైటిన్ కిను అలాగే మయోసిన్ కి మధ్యలో, మయోసిన్ కిను యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ కి మధ్యలో ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంటుంది. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఇట్ హ్యాస్ బోత్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్. నిర్మాణాత్మక మరియు నియంత్రిత క్రియలలో పాల్గొంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ nebulin. It is present in the thin filament region. ఇది పలుచని పోగులో ఉండే ప్రోటీన్. సో యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ తో పాటు ఈ బ్లూ కలర్ లోది యాక్టిన్ ఫిలమెంట్, దాంతోపాటు ఎల్లో కలర్ చూపించారు కదండి, ఇది నెబ్యులిన్. సో యాక్టిన్ ఫిలమెంట్ తో పాటు థిన్ ఫిలమెంట్ లో ఉండేటటువంటి ఇంకొక ప్రోటీన్ నెబ్యులిన్. సో దీని గురించి కూడా ఫంక్షన్ ఇంకా సైంటిస్టులకి తెలియలేదు. ఓకే, సో in the next class we'll discuss about muscle contraction. So ఈ muscle contraction చెప్పుకున్నప్పుడు the structural and functional unit of muscle, that is sarcomere. ఈ sarcomere ని ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాస్ తో లింకప్ చేసి then we'll complete muscle contraction part tomorrow. Okay, so today we have discussed about the structure of myofibril and the different types of muscle proteins present. Hope you understood well. Tomorrow in the evening session we'll discuss about muscle contraction. Any doubts, please ask me, otherwise we'll close the class. Thank you.